హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఏంటంటే ల్యాప్టాప్లో బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా, ఆ బ్యాటరీ అనమాట. సో నా ల్యాప్టాప్లో ఏంటంటే బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇవ్వట్లేదు. సో అందుకని నేను కొత్త బ్యాటరీ కొన్నాను. అయితే దీనిపైన రేట్ ఏంటంటే 6000 చూపెడుతుంది. కానీ సిటీసీకి వెళ్ళి ఇది మనకి ఎంతకు వచ్చిందంటే 1900కి వచ్చింది ఇది. సో ఆన్లైన్లో కంటే చాలా తక్కువ ఉంది. నేను ఫస్ట్ టైం షాక్ అయినా, ఎందుకంటే ఆన్లైన్లోనే తక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నా, కానీ బయటనే తక్కువ ఉంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. సో ఇది 1900కి మనకు వచ్చిన బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీని రీప్లేస్ చేసి మీకు చూపెడతాను. డెల్ ఒరిజినల్ బ్యాటరీ ఇది. సో నా ల్యాప్టాప్ ఇదనమాట, డెల్. సో ముందు బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేద్దాము. చూడండి, ఇది పాత బ్యాటరీ. ఇంతకుముందు ఏదైతే ఉందో అది బ్యాకప్ ఇవ్వట్లేదు ఇది. సో దీని ప్లేస్లో మనం కొత్తది పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ కొత్త బ్యాటరీని ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. సో చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి. సో మొత్తంగా అయితే ఫిట్ అయిపోయింది, పెట్టేశాను. సో ఒకసారి ఆన్ చేసి మీకు దీని గురించి చూపెడతాను. సో ఎప్పుడైతే కొత్త బ్యాటరీ ఫస్ట్ టైం పెడతారో అప్పుడు ఏంటంటే 100% ఛార్జ్ ఎక్కే వరకు దాన్ని ఉంచండి. సో సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్ అయితే ఆన్ అయిపోతుంది కొత్త బ్యాటరీతో. ఓపెన్ అయిపోతుంది. చూడండి, మనకు వచ్చిన బ్యాటరీలో ఆల్రెడీ ఛార్జింగ్తో వస్తుంది కాబట్టి అది చూడండి మాకు అది చూపెడుతుంది. అలాగే నేను ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ కూడా పెట్టాను. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, మొత్తంగా అయితే బ్యాటరీ అయితే వర్కౌట్ అయింది. సో అయితే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్. మీరు కూడా బ్యాటరీ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. దాంట్లో ఒరిజినల్ ఉంటాయి, నార్మల్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.